President Vho Ramaphosa vonanga muhaturi wa madisa maya savone muhaturi mulwane wa shango atevhelaho. Hu ḓo vha na zwithu zwiraru zwiswa zwine zwa ḓo vha hone lwa u tou thoma khethoni guṱe dza ṋaṅwaha. Izwi zwi katela bammbiri ḽilapfusa ḽa u khethela khathihi na tshivhalo tsha nṱhesa tsha vhonkhetheni. Banyana vha khou ḓo tamba na Tanzania kha luṱa lwa vhuvhili madekwana ṋamusi. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 nṋe ndi Tshivenda maiwashe kha ri vhe roṱhe. Presidente Vho Ramaphosa vonanga muhaṱuli wa mandisa maya sa vhone muhaṱuli mulwane wa shango a tevhelaho. Arali vha nga fhedza vho tholiwa zwi ḓo sia Vho Maya vha tshi vha mufumakadzi wa u tou thoma u vha muhaṱuli mulwane wa shango u bva tshe a vha na mbuso wa demokirasi. Zwa zwino Vho Maya vha khou shuma sa tshanḓa tsha muhaṱuli mulwane wa shango. Vho Maya vho no fara maimo o fhambanaho ane a katela tshanḓa tsha presidennde khathihi na wa presidennde wa khothe khulwane ya khaṱhululo. U nangiwa havho zwi khou ḓa kha tshikhala tsha muhaṱuli mulwane Vho Raymond Zondo tshi khou swika magumoni nga ḽa Furarunthihi ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule uno ṅwaha. Presidennde vho ramba vharangaphanḓa vha mahoro a polotiki ane a vha hone buthanoni ḽa lushaka uri a ṋekedze makumedzwa ao arali a tshi vhona Vho Maya vho lugela kana u sa lugela u vha muhaṱuli mulwane wa shango. Presidennde wa ANC Vho Ramaphosa na vhaṅwe vhaofisiri vhahulwane vha ANC vho dalela miṱa ya miraḓo ya ḽihoro ḽa ANC vhe vha lovha musi vha tshi khou bva u dzhena mushumo wa u rwela ṱari zwipikwa zwa khetho mafheloni ya vhege ngei Durban. Silapha njengey'nkokheli ze-ANC ukuzoduduza labo abasishiye. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi iy'nkokheli zethu ze-province naze-region nama-branch ethu nama-ward ethu batinike isikhathi sokuthi baye emndeni not only yalabo abasishiyile kodwa nalabo abalimele. Ngiyakubonga lokho banginike iripoti ephelele, iripoti engiyibongayo ebonisa ukuthi i-ANC yalapha eMpumalanga, i-ANC yalapha eGermisibani ngempela isebenza nomphakathi. Hu ḓo vha na zwithu zwiraru zwiswa zwine zwa ḓo vha hone lwa u tou thoma khethoni guṱe dza ṋaṅwaha. Izwi katela bammbiri ḽilapfusa ḽa u khethela khathihi na tshivhalo tsha nṱhesa tsha vhonkhetheni. Izwi ndi u ya nga vha IEC. Vha khomishini iyi ya dzikhetho vho amba na komiti ya zwa muno phalamenndeni nga ndugiselo dzavho dza khetho khathihi na masiandoitwa ane a ḓo vha hone kha khomishini nga murahu ha u fhungudziwa ha mugaganyagwama wavho nga muhasho wa zwa gwama. Khetho guṱe dza ṋaṅwaha dzi ḓo ita ḓivhazwakale mbekanyamushumo ya khalaṅwaha ya khetho yo no ḓibviswa. This timetable is the longest timetable we've ever had for national and provincial elections. It provides for 96 days within which to prepare for the election timetable. Ho ḓivha na milayo miswa ine ya ḓo kwama vhonkhetheni. The person must have first been convicted and sentenced to 12 months jail time without an option of a fine. And that person must have exhausted all their appeal remedies. For example, if they had noted an appeal and the appeal was rejected, the provision applies to that person. A person who is still awaiting the outcome of their appeal or the period within which they can note an appeal has not lapsed, these people are not categorized in this provision. So it is not enough that a person's name was mentioned either at the Zondo Commission or they were in court. They must have been convicted. They must have served a period of more than 12 months. U katela vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe zwiambaro zwa zwino u ḓo vha na mabammbiri mararu a u khethela khao.
nga nnḓa musi vhakhethi vha tshi khou khetha vha nga nnḓa mavunḓu avho. Vhakhomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe vho ṱanganedza tsheo ya khothe ya thudzela kule khumbelo ya vha Rivonia Cycle ya uri hu fhungudzwe mbalo ya tsaino ya vhathu vhane vha sumbedza uri vha miraḓo ya ḽihoro ḽeneḽo. They wanted the court to rule that 1,000 signatures are sufficient for political parties to contest. The court consisted of a quorum of 10 justices. The majority decision was 9 justices and 1 minority judgment. And the decision of the court is that it is not in the interest of justice to hear that application on an urgent basis in circumstances when an election is imminent. Vha-IEC vha ri ndaela ya khothe ya ndayotewa ya uri hu katelwe vhonkheteni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe i khou sia hu na khaedu ya mugaganyagwama sa u gandisa mabambiri a u khethela khawo malapfu na vhashumi vha u vhala dzivoutu. Fhedzi khomishini iyi i ri ḓo kona u tshimbidza khetho naho na khaedu dza mugaganyagwama. We then went through the different NTF reviews, which resulted in the cuts, resulting in us being left with 2.3 billion, the 30 million cut coming from the last review from the NTF. Vha-IEC vha khou ita khuwelo kha maoro a polotiki uri a songo lenga u swikisa khumbelo ya khetha lwa tshipentshele u itela u khakhulula zwo khakheaho kha ḓivha na tshifhinga. Musi ḓuvha ḽo lindelwaho vhukuma ḽa khetho-kuṱe dza ṋaṅwaha ḽi tshi khou sendela, vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha ri vha khou ḓidzudzanya na u ḓilugisela khetho idzo. Lwa u tou thoma kha ḓivhazwakale ya ḽino shango, vhakhethi vha ḓo ṋewa mabambiri mararu a u khethela ane vha ḓo kona u ṋanga ḽihoro ḽavho ḽa polotiki na nkhetheni ane vha mutakalela. The elections of the National Assembly is going to be on the basis of 2 separate ballot papers. The first ballot paper is what we call a regional ballot. And the regional ballot is intended to elect members of the National Assembly from the 9 provinces. In other words, each province will have a unique regional ballot. And the purpose of that ballot is to ensure that the provincial interest is represented in the national lawmaking body, which is the National Assembly. Independent candidates are going to be appearing on that regional ballot. The second ballot for the National Assembly is what we refer to as the compensatory ballot. And that ballot will only be contested by political parties. The purpose of the compensatory ballot is to restore overall proportionality, because the Constitution demands that whatever electoral system there may be in the country, it must, at the end of the day, result in overall proportionality. In other words, the allocation of seats must reflect the proportional strength of each political party in the National Assembly itself. The third ballot then is the provincial ballot, whose purpose is the election of representatives into the provincial legislature. On that ballot, it will contain political parties as well as independent candidates. Balihoro la Democratic Alliance vakhovona mulandu balihoro la ANC wa u dzumbetshedza rekhodo dzavho dza mathoelo a miraḓo ya lihoro kha maimo a nṱha nga tshifhinga tsha musi Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha tshi kha ḓi vha mudzulaphanḓa wa komiti ya ANC ya u tholiwa vhathu. Nga mulandu wa zwenezwo balihoro la DA vha khou swikisa khumbelo ya ndaela ya u nyadza khothe nga ANC. I can now today announce that they have failed to respond to our lawyer's letter, which gave them 2 working days to comply, and therefore the DA is currently drawing up court papers for a contempt of court application against Secretary General Fikile Mbalula. The ANC's defense about the crashed laptop doesn't hold water, because yes, the laptop the email was sent from may have collapsed, but everyone that was a recipient of those emails must still have those records available to them. If I send you an email and my laptop crashes,
it doesn't mean that that email is then wiped off your computer. And so the recipients, the members of that cadre deployment committee who received those emails will still have a record of those emails there. And that is why it's so disingenuous for them to use the dog ate my homework, my laptop crashed excuse. Baumbrero babiri bane bafe bakutumanya na bro la mwimbi makone kinen aka Forbes katina konani yawe tibelo tips mutwane bofari wage Eswatini. Forbes katina mutwane botunchiwa baroba ndabengerela zwiliwa petu hudebe wukuma pala Florida Road Toroboni ya Durban Mahola. Mafhungo wa Times Eswatini enaba mbongiseni nzimande o amba naba inokasho ya rushaka nga ufariwa habambrero aba. What transpired here is I think on Friday we received information that the two gentlemen from South Africa who have been arrested in connection with the murder of Mr. Forbes. We then proceeded to call our local police, who only confirmed that there are two gentlemen who have been arrested from the Republic of South Africa. But the COVID information, as they didn't disclose what they are wanted for in the Republic of South Africa. We then sought to run an article which appeared on our Monday publication where we say two South African men have been arrested in connection with the murder of a South African musician. He mentioned the name, we were very cautious. Then it was on a Monday, we then proceeded to Manzini where they made an appearance before a magistrate, whereby there is an application for a request for provisional arrest which has been filed by the South African DPP Aaron Harrison, where he detailed why these two gentlemen, Siyabonga Tezani in demand and Malusi Dave in demand, are wanted for. They appeared before court, and the document was presented before court, whereby it is clearly stated what they are wanted for. They are wanted for in connection with the murder of Mr. Forbes and one Mr. Tabo, who was somebody was with him when the incident happened. They also wanted for another murder which occurred in Durban, of the murder of Mr. Ngobo and the murder of Mr. Wandile Ndimande Gunene. Warami modoro vunula Gauteng bari mobuso ufanelo wana dzimwendera za ubadira chikorodo cha e-toll mazuroni awakombecheza uri bapatire chumero ine ayongovuwa yoshuma zwabudi. Dzangano la bazurapo la Organization Undoing Tax Abuse kana auta likotindirana na zune warami modoro bakwamba zone une bakwitira kwero warami modoro aba katina kampani za bwende uri basongo badira chumero iya e-tolls. Izwi kodanga mrao hamibigo ya uri warami modoro badovera panda na ubadira chikorodo cha chumero iyi na humranga vundu wa Gauteng bopanyaza lisufi bokwatsezo uri chumero ya e-tolls ikodoferi swarwa chote mapiri na mwezi udaho watafamuwe kaunongwaha. All the past history around this would indicate that it's going to be another missed deadline, especially after a recent announcement by Enoch Godongwana, the Minister of Finance, which indicated that this deal isn't finalised, that there's still work to be done. But they've been saying this for some time, since October 2022 in the midterm budget policy statement, where Enoch Godongwana did indicate that they've made a decision to fund the bonds not through e-tolls but through other mechanisms. We feel relieved with the message coming from the Premier of Gauteng that the e-tolls will be scrapped. Basongo tuchera kure riabuya zone zinosikare. Rekodo bapo batanganeza kama Mafhungo wa Tshivenda. Babebi baba na bashikolo cha primary ya Varish neshawana na Kalanta Barara ndanyana Louis Trichat vundula Limpopo bakosora uri bana babo bangaba na bulwadze bunawanera kamadi. Bari madi anayashumiswa bikira bana apo shikoloni ochikapara. Baranguri apo shikoloni bosumbetsa zwauro uchinyaziwa hamadi oboriwa honga masheni amadana amaro awazigidi waziranda ndizo nezwenza kuitura nyemere inane wipa. Ichi ndicho nechikoro cha primary chichothe vuponi ha Ntabalala vabebi vakhushuswanga uri zwiḽiwa zvinophakiwa chikoloni zvingalivisa kha u sa vha na mutakalo wavhuḓi kha vhana vhavho. Vakhorombusi ya chikolo vari ho no biwa makwesho a rathi afho chikoloni fhedzi a huna na ḽithihi ḽi no bvisa maḓi. Nga zwiṅwe zwifhinga vabebi vari vha kombetshedzea u shumisa maḓi u bva mulamboni. Afha chikoloni maḓi ane ra vha ri khou shumisa maḓi ane a vha uri ndi a shango, ndi a community, ende ayo maḓi
ṱhaṅwe kha ṅwedzi a bva luvhili kana luthihi. Zwino vha wana uri vhana tshiṅwe tshifhinga vha guma vha wana khaedu ya uri u songo kona u bikiwa kana u songo kona u ḽiwa ngauri u vha u si na maḓi. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vha khwanedza mavharivhari a uri tshikolo itshi tshi ka maḓi mulamboni. The allegations that the parents are having to go to the bush to heat water, it is devoid of any truth. We confirmed with the principal that is not true. They are relying on the community water supplied by the municipality. Vhadzulapo vha vhupo uhu vha ri vha kha ḓi vha na khaedu ya uri vha wane maḓi o kunaho. Zwithu zwo no vha ndi zwori vhana hafhanoni tshikoloni vha ya tshikoloni vhaṅwe vhana vha songo ḽa totally hayani a tshi khou themba uri u ḓo ḽa tshikoloni mara tshi swika tshikoloni a wana uri a hu si na maḓi a hu ngo bikiwa. Wa fhedza na miṅwedzi mivhili hu si na maḓi vha u zwi vhona ende futhi ri a lindela tshiṅwe tshifhinga wa fhela tshifhinga tshilapfu ri si na maḓi ra vha ra tou dzhia dzi wheelbarrow ra ya mulamboni. Tshiṅwe tshifhinga ri a wana ri tshi khou tou balelwa a si khou swika kha vhoriṋe nga ngeni kha muvhundu wa vhoriṋe ende zwi sia zwi tshi khou ita uri ri ende ri tshi humbela maḓi miḓini. Vha tshiṱiriki tsha masipala wa Vhembe vha ri u tshinyadziwa ha mulonga wa maḓi wa zwino zwo shela mulenzhe kha u thithisea ha nḓisedzo ya maḓi. Na thandela khulwane ye ra ro ita sa masipala wa Tshiṱiriki ine yo khulwane ine a i tou vha u ita gwedzo fhedzi. Vhoralushayi vha ri kha pulane dzavho vho katela uri maḓi a ḓo bva damuni ḽa Nandoni ḽe ḽa ḓura masheleni a rannda dza miḽioni dza tshivhalo u ya ha Nthabalala na vhuponi hanga tsini. Presidente wa kale Vho Kgalema Motlanthe vha ri zwa mivhuso mivhili yo ḓiimisaho nga yoṱhe a zwi nga ḓo konadzea nga mulandu wa u ṱhaseliwa hune a khou bvela phanḓa ngei Gaza khathihi na Rafa. Musi vha tshi khou amba na vha ino khasho ya lushaka SABC, Vho Motlanthe vha ri miṅwe miraḓo ya tshoṱhe ya khoro ya tsireledzo ya United Nations vha khou lingisa ndingedzo dza u ḓisa mulalo vhukati ha Israele na Palestina. The painful thing about what's going on today is that human lives have been lost, and those who call for peace ought to be consistent. You call for peace all the time, in all situations, because war itself it's not a solution to problems. And we, as South Africa, have as our national anthem, Morena Boloka Setjhaba sa heso o fedise dintwa le matshwenyeho, because that part of our national anthem was composed by Moses Mphahlele during the middle of the Second World War in 1942. So if we are true to and faithful to our national anthem, we should call for peace all the time. Zwa zwino ri vhadzisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rands 10 cents, bondo ndi 24 rands 20 cents, euro ndi 20 rands 70 cents, pula ndi 1 rand 39 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,998 plus nam ndi $894. Oil isongo kunakiswaho ndi $82.73. Timu ya bola ya milenzhe ya Afrika Tshipembe ya vhafumakadzi i tea u ḓidzudzanya u itela u kunda kha mutambo wa ḽiga ḽa vhuvhili ḽa mutambo wa u swikela u tamba kha dzi 2024 Paris Olympic hune vha ḓovha vha tshi khou tamba na Tanzania ngei Nelspruit. Mugudisi wa Banyana Vho Desiree Ellis vha ri navho vho kunda nga zwikoro zwiraru kha gumba kha ḽiga ḽa u thoma. Tshipikwa tshavho ndi uri vha kunde nga tshikoro tsha nṱha nahone vha sa kuriwe na luthihi. Zwi tshi zwo ralo mutambo phanḓa Jermaine Seoposiṅwe u ḓovha mutambi wa vhufumi wa u swikelela u tamba mitambo ya ḓana. Nga murahu musi Banyana yo kundelwa u tamba kha Paris Olympic ya tambirwa ngei kha ḽa China nga ṅwaha wa 2022, zwa zwino Banyana i khou ṱoḓa u ḓiwana yo imelela dzhango
kamtasana wa Olympic nge Paris banyana joita nduwanduwa za ofesa fala rwende wa bombela nga msumburu panda mtambo wa ligala uviri mugulisi wa Desiree Ellis vari vakotaka jiwanga uchimbra zitu hapo gambani. Comfort of home is always encouraging. The comfort of being at home after getting such a positive result will really uplift everyone in the team. And as you can see, the enthusiasm tonight at training, the commitment, the intensity, it's everything we asked for just before the game. Arali banyana ya fenya edo tamba na timu ya shaka Nigeria kamtamba uroro shukara mtalisano na oyoro ya bubuza Tanzania nga skura jiraru mugulisi bari wachena mushumo mujuni wakati uyiita. We know tie is not over yet. We have to make sure that we stay professional and stay organized and not concede to make sure we get a similar result in the home leg. Mutamba panda German siposene aniatamba kala Mexico. I'm really happy that I'm at this milestone. But yeah, I don't know what's next for me after this. We'll see. Maybe early retirement. I'm joking. But yeah, I mean, it is a privilege and an honor to step on this field for 100th time for South Africa, and hopefully it could be a good one tomorrow. Mutambo dota kucheza ngafu paka warabu sumbefa la rumandeni wa mbombela. Ndizo nezera rowa farera zvane madekona na mosere basi akamocho na ndanganeni mudau abe madekona abode matekwana karimbudira beresa nyimero ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano babigi ba mucho be karira berere pusuto sikati hunanga kati pera atina har kotoba hapo rabona na mimu ya kila ichko buzula ngabahari pendera shango ya fala bupaduba au kubonera mvura inyanga kadina matekwana musi pala chipembe hashango karimbudira beresa machero hone litocha limanga shibumbe yote musi charasa nyimero ya mucho ya machero kotoba hapo ya sumba usina mvura inyanga kubigwa pezi ya mimu ya kile kopera panda na ubuzula pezi ha ngakadivo huna makore otibao ya doba hapu ya pera sibidanzo pamana na nazangeno Gauteng tsira kutoba hapu rabona aiwa kela khona tse ya mvura ininkubi finga kadini ndingazo richiko batsibuzo matekwana anamusi aiwa khari ko batsibuza uri matekwana anamusi khabala le mucho pambana obukuma ndi mucho unobana mimuya inyakubudzula ngabuhari bala khunzini ya shango kutoba hapu rabona na tsibuzo iyo ikotoba hapu ya bikwa na machero lichicha ndi mufiso wokalula hobukuma ndi ula mufiso unwati anzero siya mataka achiko uswa karimbo dilimona rera bese temperature za matekwana na mosi rada thomanga vundo lashu langeno Gauteng no rakobikero honi mucho budibukuma ngeno doroboni ya Johannesburg Pretoria zidagonya zi temperature za shikapala ka 24 Vereeniging 23 Carletonville honi aiwa na honi ndi 24 musiro chitsa hayani vundo ni lashu la Limpopo rishira sapala musina na honi kobona mucho budibukuma matekwana na musiro sa hangu na pala Thohoyandou ndi 29 Giyani 29 pala Borotsanini polokwana pala Bakersford 100 kobona mucho budibukuma matekwana anamusa tsina musiro sapala Thabazimbi bilabila na liphala lena honi ndi mucho budibukuma unewa kubikwa matekwana anamusi karimbo dia pala vundo ni Mpumalanga hone na hone unera kobona mucho budibukuma unewa kubikwa matekwana ano pala Middleburg atina pala Mashishing sikukhoza zidogonya zi temperature zasuka pala ka 29 musiro cha KwaZulu Natal na hone kobona mucho budi pala dorobuni ya Durban Port Shepstone Ulundi na pala Richards Bay Vryheid zidogonya zi temperature zasuka pala ka 23 Eastern Cape na hone kobona mucho budi wakadivua huna makore pezi ha musiro chitaba aiwa hudodudera hadora pura bona mucho budi pala vundo la Western Cape samzer kobona mucho budi pala Langsberg Beaufort West atina na speedans pala Mossel Bay musiro sa pala Cape Akalas na hone kobona mucho budi Debora Kapa na hone aiwa zi temperature zizabudi pala Cranavon Kimberley na pala Kuruman musiro sa pala Springboks zidogonya zasuka pala ka 29 musiro cha Free State na hone kobona mucho hone aiwa uwa budi bukuma pala doroboni ya Bloemfontein atina musiro sa pala vundo la Northwest na hone kobona na hone aiwa listotaba oba mucho budi bukuma pala Ottosdal Tosca atina na pala Vryburg helino dikomba komba kabe matekwana bote